Ahmedabad, a city known for its vibrant trade and commerce, stands proudly on the banks of the Sabarmati River. In 2017, it was declared a World Heritage City by UNESCO, cementing its significance in India's cultural landscape. Administered by the Ahmedabad Municipal Corporation and divided into 7 zones, this city faces a growing challenge, ensuring the well-being of its vulnerable children and families living in impoverished urban environments. To address this issue, the need for WASH-compliant localities and schools becomes increasingly urgent, and that's where the idea of Project Rochak was conceived. It is an ambitious initiative undertaken in collaboration with the NSE Foundation, Center for Environment Education, CEE, Ahmedabad Municipal Corporation, AMC, and UNICEF. The Rochak project aimed to focus on training, capacity building, and problem solving, while emphasizing the importance of WASH in schools for teachers, students, and administrators. User-friendly facilities were seen as a means to drive sustained social and behavioral changes across different cultures and geographies. Project Rochak, launched in October 2020, focused on making 25 Ahmedabad municipal schools run by Nagar Prathmik Shikshan Samiti WASH compliant. Its objectives were clear: repairing and retrofitting school sanitation facilities as per indicators detailed in Swachh Bharat, Swachh Vidyalay; improving knowledge, attitude and practices (KAP) on WASH among students and teachers; implementing operation and maintenance protocols; enhancing waste management practices; building the capacity of stakeholders; institutionalizing of WASH practices through SMC and student WASH sabhas to ensure holistic and sustainable outcome. Last but not the least, the project also aimed at creating a replicable and scalable sustainable model for schools across city, district and country. Schools are really a primary place where many habits relating to health, sanitation, washing hands, all of these are developed. So for many years, working closely with partners such as UNICEF, the Center for Environment Education, CEE, has been working in these areas. The Rochak project emerged where we were working in 25 municipal schools in the city of Ahmedabad, working closely with the Ahmedabad Municipal School Board and with support from the NSE Foundation and UNICEF, of course, as a technical partner, decided to really work and to some extent use that period when schools were closed during the COVID period to really upgrade facilities in the school. But the point was not only facilities. Of course, the facilities in terms of the toilets and in terms of infrastructure in the school, this was improved. This is one of the things which was done. But more importantly, putting up signs, people making them used to how they should do things, why it was important to wash hands, why it is important that wet waste, for instance, goes into a compost pit. And we've got compost pits in all these schools. Just learning good habits, and they become integral part of a student's way of doing things. We even find that students take these ideas home, and therefore we've also sort of working with parents and with the environment from which they come, from the community which they come, to see that these concepts of WASH have become just a routine part of people's lives. So it's a very important part going forward. પાણી સ્વચ્છતા અને આરોગ્યને લઈને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસક્રમમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ આવતા હોય છે, જેને અમે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તેને અભ્યાસક્રમ સાથે જોડીએ છીએ, જેથી બાળક તેને સરળતાથી સમજી શકે. આ માટે અમે શાળાના શિક્ષકો સાથે સંકલન કરીને કામ કરીએ છીએ. Under the leadership of Dr. Sujay Mehta, Chairman, and Dr. L.D. Desai, the project was launched and aimed to make a lasting impact on approximately 250 teachers, 12,000 students and 15,000 community members. The journey began with a comprehensive baseline survey to assess the existing WASH infrastructure in each school.
Civil engineers meticulously identified technical gaps and estimated the hardware required for each facility. A wash literacy test was conducted among students to gauge their knowledge, attitudes, and practices regarding wash. The findings from the KAP study informed the development of school-specific action plans and behavioral change communication (BCC) activities. A comprehensive school-specific DPR was created to address the wash needs, incorporating software, hardware, and planned activities, aiding the understanding and implementation of initiatives. Wash committees were formed and teacher in charges were appointed to spearhead the efforts. The project also empowered students through the formation of Bal Sansads, student-led committees tasked with the operation and maintenance of wash facilities. About 520 Bal Sansad members were trained to fulfill their roles and responsibilities effectively. Daily monitoring and maintenance of campus and students' hygienic habits has been fostered. The concept of a Bal Sansad, where children gather, they themselves discuss problems and take it, is part of our whole system. But what this project has done is really activated it and used it for the WASH objectives. તો બાળ સંસદની અંદર અમારી જુદી જુદી ટીમો છે, 10 ટીમો છે. એમાં અલગ અલગ વિષયો, દાખલા તરીકે કે શાળા સ્વચ્છતા છે, આરોગ્ય છે, શિક્ષણ છે, રમતગમત છે, પ્રાર્થના સમિતિ છે, આવી અલગ અલગ કમિટીઓ રચના કરવામાં આવી છે. મધ્યાહન ભોજન મંત્રી ભોજનનો બગાડ ના કરે તેનું પણ ધ્યાન રાખે છે. શાળાના બાળકો જમતા પહેલા, જમ્યા પછી, શૌચાલય ગયા પછી અને રમત રમ્યા પછી હાથ ધોવે છે કે નહીં તેનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ. દરેક ખાતાના પ્રશ્નો હલ કરું છું અને જો મારાથી ના થાય તો અમારા સહાયક શિક્ષકને કહીને હલ કરાવું છું. દર 15 દિવસે અમે બાળ સંસદની મીટિંગ કરીએ છીએ. છોકરીઓ જે બાળ સંસદમાં છે તેઓ મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન પ્રત્યે પણ ગર્લ્સને એક્ટિવ કર્યા છે અને જાગૃત કર્યા છે. સેનિટરી નેપકિનનું એક બેંક અહીંયા બાળ સંસદની કન્યાઓ દ્વારા અને મંત્રી દ્વારા ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જે સમયાંતરે જે પણ કન્યાને જરૂરિયાત પડે તે શર્મ અને ક્ષોભ અનુભવ્યા સિવાય આ બાળ સંસદની ટીમથી એનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને આના પ્રત્યે જાગૃતતા પણ બાળકોમાં અમને દેખાઈ રહી છે. એટલે જ્યાં બાળ સંસદ આચાર્ય અને બાળકો વચ્ચે જે અમારું ટીમ વર્કનું જે એક ખૂટતી કડી હતી એ આ બાળ સંસદે અને રોચક પ્રોજેક્ટ દ્વારા અમારી એ પૂરી થઈ. Through 13 thematic sessions on hygiene, food, and sustainability, students were educated on various aspects of WASH practices. These sessions fostered awareness and instilled good habits among the young minds. Recognizing the importance of community engagement to ensure sustainability, the project organized home visits and community meetings to raise awareness and garner support for the WASH program. The celebration of significant events such as Global Hand Washing Day, International Menstrual Hygiene Day, and World Water Day involved students, teachers, and community members alike. તો છોકરીઓમાં અમુક એમ કે ભાઈ મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીનની વાત છે એની પણ વચ્ચે અમારે સારું એવું એમણે છોકરીઓને બેસાડીને વાત કરી હતી. બાળકીઓમાં આ જાગૃતિ આવી અને આ વસ્તુ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. છોકરીઓ જ્યારે પીરિયડ્સમાં આવે છે ત્યારે શાળા આવવાનું બંધ કરી દે છે. ત્યારે અમને શાળામાંથી જાણ થાય છે કે આ છોકરીઓ પીરિયડ્સના કારણે શાળાએ આવતી નથી. તો અમે તેમના ઘરે હોમ વિઝિટ કરીએ છીએ, એમના વાલીઓ સાથે વાત કરીએ છીએ, છોકરીઓ સાથે વાત કરીએ છીએ અને ફરીથી એ સમય દરમિયાન પણ શાળાએ આવવાનું ચૂકે નહીં તે માટે અમે એને સમજાવીએ છીએ. પાણી અને સ્વચ્છતાની વાતો હું ઘરે જઈને મારા નાના ભાઈ બહેન અને માતા પિતાને કરું છું. મારા ઘરમાં પણ સ્વચ્છતાની કાળજી લેવાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખું છું. શાળામાં શીખે છે એ ઘરે આવીને વાત કરે છે અને અમને બી શીખવે છે કે સ્કૂલમાં અમને આવું બધું શીખવાડ્યું તો અમે પણ આવી રીતે કરું. તે મમ્મીને શીખવાડે છે કે આવી રીતે હાથ ધોવાનું, રોટલી બનાવતા પહેલા હાથ ધોવાનું. મમ્મી ये चीज़ यहाँ नहीं रखो, वहाँ रखो. मम्मी कचरा यहाँ नहीं यहाँ डालो. મમ્મી ગિલાસ સીધા રાખો. હર એક ચીજ કરવાની મેરે ઉપર ડિસિપ્લિન કરી. વાલીઓને પણ એક રીતે જાગૃતિ આવે છે કે ભાઈ ચલો આ શાળાની અંદર અમારી આમ કે આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આ પ્રવૃત્તિ થાય કેટલી સરસ પ્રવૃત્તિ થાય છે. અન્ય વાલીઓ પણ આના કારણે સફાઈને લગતા, પાણીની બચતને લગતા જે અમારા કોન્સેપ્ટ છે, આ સંસ્થાના જે કોન્સેપ્ટ છે એનાથી ઘણા અવગત બન્યા છે. To provide an enabling environment for adequate wash practices, hand washing stations, sanitation blocks, dishwashing stations,
and water storage tanks were built, ensuring access to essential amenities. Child-centric WASH educational materials, including interactive resources in the local language, were developed for various stakeholders. The impact of Project Rochak became evident through improved waste management, waste segregation, composting practices, and enhanced midday meal arrangements. WASH in charges diligently conducted monthly meetings, resolving operation and maintenance matters efficiently. Students embraced safe menstrual hygiene practices, with initiatives such as the creation of pad banks gaining traction. Project Rochak's journey to make AMC schools WASH compliant was a resounding success, bringing a shift in the UNICEF star rating. Through collaboration and concerned efforts, this initiative created a replicable and scalable model for schools across the city, district, and beyond, ensuring a brighter, healthier future for Ahmedabad's children.